राइटिंग जो है जर्मन के अंदर वो सभी लेवल्स के अंदर सेम है, A1 हो, A2 हो, B1 B2। तो इनके अंदर क्या होता है कि राइटिंग के अंदर आपको मेल राइटिंग जरूर आएगा। अब हर लेवल में राइटिंग, मेल राइटिंग जो है वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। जैसे जो A1 लेवल है उसमें 30 to 40 वर्ड्स, A2 लेवल है उसमें भी 30 to 40 वर्ड्स, B1 से 80 वर्ड्स, ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो एक परफॉर्मा और कैसे बेसिक बेसिक मेल राइटिंग हम कर सकते हैं। तो देखो, मेल राइटिंग जो है वो हर लैंग्वेज में फॉर्मल इनफॉर्मल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो वैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले परफॉर्मा, कि कैसे आप स्टार्ट करोगे, कैसे एंड करोगे, और कैसे आप बिगिनिंग और एंडिंग करोगे। ओके, सो फर्स्ट वन, if you are writing to informal, if you are writing in informal manner, so first जो हम कर रहे हैं वो informal manner में लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए हम informal कौन कौन हो गया, जैसे हम हमारे फ्रेंड्स को लिख रहे हैं और हम ऐसे पर्सन को लिख रहे हैं जो बहुत ही क्लोज है हमसे, तो ये सारे पर्सन जो होंगे वो इनफॉर्मल होंगे। सो फर्स्ट, लीबर एंड नेम ऑफ दैट फीमेल पर्सन। अगर हम फीमेल पर्सन को लिख रहे हैं तो किसका यूज करेंगे? लीबर, लीबर जैसे ऋतु। और अगर मेल पर्सन को लिख रहे हैं तो लीबर और नेम ऑफ दैट मेल पर्सन, जैसे लीबर राहुल। फिर उसके बाद में हमें जितना भी, जिस भी लेवल में आप हो, जितना कंटेंट आपको ऐड करना है उसके अकॉर्डिंगली आप कंटेंट ऐड करके, और एंड कैसे करोगे? फील ग्रूस। फील ग्रूस का मतलब रिगार्ड्स हो गया, और जो स्टार्टिंग में लीबर और लीबर है उनका मतलब क्या हो गया? डियर। जैसे डियर ऋतु, डियर राहुल, एंड फील ग्रूस है रिगार्ड्स। सो लीबर फॉर फीमेल एंड लीबर फॉर मेल एंड 3 4 लाइन्स एंड वॉट एवर द लेवल, जिस लेवल में आप हो उसके अकॉर्डिंगली, जिस लेवल में आप हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट ऐड करोगे यहाँ पे। और एंड किससे होगा? फील ग्रूस, फील ग्रूस है। ओके, एंड दिस इज फॉर इनफॉर्मल। अब देखो, कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो ना तो पूरे फॉर्मल होते हैं और ना ही पूरे इनफॉर्मल होते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, वो प्रॉपर फॉर्मल भी नहीं है और प्रॉपर इनफॉर्मल भी नहीं है, तो उनको हम बोलते हैं सेमी इनफॉर्मल। तो उसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, जैसे आपने अभी क्या किया है, लीबर लगाया है, तो उसमें फीमेल के लिए आप क्या करोगे? लीबर एंड फ्राउ एंड नेम ऑफ दैट पर्सन। और अगर मेल होगा तो मेल के लिए आप क्या करोगे? लीबर हेयर और नेम ऑफ दैट पर्सन, वही कंटेंट ऐड हो जाएगा। और उसके बाद में आप ऐड में कर दोगे फील ग्रूसर। ये हो गया आपका सेमी इनफॉर्मल। ठीक है, आपको बस हेयर और फ्राउ ऐड करने की जरूरत है। ओके, तो फॉर द फीमेल पर्सन लीबर, और फॉर मेल पर्सन लीबर, एंड एट द एंड फील ग्रूसर। लीबर फ्राउ, लीबर हेयर, and feel grooser. This is for formal and this is for informal, and this is for semi informal. Now we will see the proper formal way. How we can write in proper formal? Sehr geehrte Frau. If you are writing to a female person, then you will use sehr geehrte Frau. And if you are writing to a male person, sehr geehrter and Herr. Sehr geehrter Herr and name of that person, and the content you will add on, जितना भी, जिस भी आप लेवल में हो उसके अकॉर्डिंगली आप कंटेंट ऐड करोगे, और एट द एंड आप क्या करोगे? मेट फ्राइंडलिशन ग्रूसन। मेट फ्राइंडलिशन ग्रूसन। Sehr geehrte Frau and sehr geehrter Herr. Sehr geehrte Frau means respected ma'am. Sehr geehrter Herr, respected sir. And the content, and at the end you will write mit freundlichen Grüßen. This is also regards. And the sender's name will come here. And you know that sometimes situation can be that you are writing to a person but you don't know who is the receiver there. So in that case, what you will do? You will write sehr geehrte
Damen und Herren. Damen und Herren. So you know that if you are writing to a company, office, sometimes you don't know who is the receiver here. So you can say, Sehr geehrte Damen und Herren, respected sir and ma'am. And the content will be according to the situation, ma'am and sir. Ha. And the ending will be exactly same, mit freundlichen Grüßen, and the name of person. So this is the way. In this way, you can write lieber, viele Grüße, liebe Frau, lieber Herr, viele Grüße. In the formal way, you can write sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, mit freundlichen Grüßen, sehr geehrte Damen und Herren, mit freundlichen Grüßen. Okay, so it is clear now. If you are writing male in German language, then you have to always remember, if you are writing in informal way, if you are writing to a female person, then lieber Ritu, name of that person, Lieber Deepak, and whatever level you are, you can add on the content. Ending will be always viele Grüße. And if you are writing to a person who is close to you, and there are some professions like teacher and students relation, in that we will consider them semi informal. So Lieber Frau and name of that person, Lieber Herr and name of that person, and we will add the same ending viele Grüße. And for the formal one, sehr geehrte Frau, respected ma'am, sehr geehrter Herr, respected sir. And the content according to the level, ending you will do with mit freundlichen Grüßen, regards. Here, if you are writing to any company, any office, you don't know who will receive the mail. So in this case, we can write sehr geehrte Damen und Herren, respected ma'am and sir. And at the end, ending will be exactly same, mit freundlichen Grüßen and your name. So in this way, you have to write. It doesn't matter in any level, A1, A2, B2, any level. You will go like this. Correct. So you know that in this mail, schreiben. Ihr Kind ist krank, so your child is ill, und kann nicht in die Schule gehen. And your child can't go to the school. There, that is very clear situation. Schreiben Sie einen Brief an die Schule, and you have to write to the school. Entschuldigen Sie Ihr Kind, excuse you have to make for your child. Was hat Ihr Kind, and what is happening to your child? Bieten Sie the House of Gaben. So you know that they have written here the Schule, but you know that it should come here. You are writing to your teacher, class teacher. Suppose we are thinking the class teacher is Ritu ma'am, you know. So we will write. So this is formal, informal, or semi-informal? No, no. You can take the screenshot. Semi-informal. This is semi-informal. Okay. So your child is ill, can't go to the school. You have to write to the class teacher. So first of all, you know that we are writing in the informal manner. Okay, so this is in semi-informal. So how we will write? Liebe Frau Ritu. We get, or we get as Ihnen. We get as Ihnen. Mein Kind Name. Name is, you can add on the name here. Er ist seit 2 Tagen krank. Yes, formal. So we get as Ihnen. Mein Kind Name ist Rahul. Er ist seit 2 Tagen krank und kann nicht
zur Schule kommen. He can't come to the school. Es tut mir leid. Dafür. I'm sorry about it. Ich habe eine Bitte an Sie that I'm having a request, or you can go in this way also. Können Sie bitte, können Sie mir bitte die Hausaufgabe hm, per mail schicken? क्यों? अच्छा. So es tut mir leid. Können Sie mir bitte हाँ, उधर तो भीड़ रहती है. Okay. So können Sie mir bitte die Hausaufgabe per mail schicken? Can you send me the homework through mail? Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen im Voraus. I'm thankful to you in advance. Okay. And you know that you are waiting for the answer also, then you can go with Ich freue mich. Ich freue mich auf Ihre Antwort. And I'm looking forward to your answer. And at the end, you will write viele Grüße and your name. So, liebe Frau Ritu, dear Mrs. Ritu, we get a scene and Ihnen is here formal. So, mein Kind Name ist, and you have mentioned your child's name. And er ist seit 2 Tagen krank. He is since 2 days ill und kann nicht zur Schule kommen. And he can't come to the school. Es tut mir leid dafür. I'm sorry about it. Können Sie mir bitte die Hausaufgabe per Mail schicken? Schicken means to send. Okay, can you send the homework through mail? Ich danke Ihnen im Voraus. I thank you in advance. And आखिरी में ich freue mich auf Ihre Antwort. Viele Grüße. And I'm looking forward to your answer also. तो clear now? So liebe Frau Ritu, we get a Ihnen formal. We are writing to our teacher, so that's why we are formal here. So liebe Frau Ritu, yes, yes. And we get a Ihnen. How are you? Mein Kind Name ist, and you can add on the name of your child. Er ist seit 2 Tagen krank und kann nicht zur Schule kommen. And he can't come to the school. Es tut mir leid dafür. Können Sie mir bitte die Hausaufgabe per Mail schicken? Can you send me the homework through mail? Ich danke Ihnen im Voraus. I thank you in advance. Ich freue mich auf Ihre Antwort. And I'm looking forward to your answer. Yeah, reply or answer. And you know that in this mail, we are focused on what? So here you can see Ihnen. What I'm telling you here that you have to take care. Ihnen is written in formal. Because आप किसको लिख रहे हो? अपने टीचर को. तो स्टूडेंट क्या कर देता है? We get as dear. So that is mistake. Mein Kind Name, that is normal. Er. Er is used for the male child. So er ist seit 2 Tagen krank und kann. Kann is the conjugation for er. And with the modal verb, when you are doing the sentence, making the sentence with modal verb, then main verb goes at the end of sentence. So er ist seit 2 Tagen krank und kann nicht zur Schule kommen. So main verb should be always at the end of sentence when you are making sentences with
model verb. Es tut mir leid dafür. I'm sorry about it. Now you know that we are making the question, and this question is yes and no question. So in the yes and no question, we put the conjugated verb at the starting. And here you can see we are writing to teacher. So this is formal. And when we make the sentences with formal you, then conjugation will be entire. So können Sie mir bitte die Hausaufgabe per Mail schicken? And schicken also came at the end of sentence because this is main verb and starting model verb, main verb at the end. Ich danke Ihnen. Why Ihnen is used here? Because danken is a dative verb. So whosoever you are saying thanks, you will use the dative one. Im Voraus. Im Voraus means in the advance. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Whenever in the mail writing, if you are looking forward for any answer, if you are looking forward for any party, visit, anything, then you will say, you will write, ich freue mich auf Ihre Antwort. Sometimes the case can be that you are waiting for the answer of your friend. Then rather than Ihnen, there will be deine. Because Ihre is used for formal. E ending is used for your feminine. This noun is feminine here. Antwort is feminine. Okay, so ich freue mich auf Ihre Antwort. Ich freue mich auf deine Antwort. So all these things you have to take care. Yes, eine Freundin. It means male friend or female? Female. So eine Freundin hat sie. Sie is used for you, formal you. So eine Freundin hat sie am Samstag um 15 Uhr zum Kaffee trinken eingeladen. So eingeladen is in perfect. So that person has invited you for the coffee drink. Past. Eingeladen, invited. Invited. Sie haben aber erst um 16 Uhr Zeit. Your friend has invited you, female friend has invited you at 15 o'clock, but you are having time only at 16 o'clock. Schreiben Sie eine E-Mail an Ihre Freundin and you have to write to your friend. Danke für die Einladung. You know that in the invitation related mails, it doesn't matter you are going or not going. You have to be always positive for the thank you. Next one, 16 Uhr auch möglich, and you have to ask that is it possible, and they have already given you the line also. Sie möchten etwas mitbringen, and you would like to bring something. Okay, so that is very normal. Yes. Now you know that we are writing to a female person. So how we will start? That person is our friend also. So liebe Ritu. Maybe suppose the name of person is Ritu. So liebe Ritu. Always remember first letter will be small. We gets. How's you? We gets. Yes. 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 We gets. कहाँ लिखना है वर्ड? Danke für die Einladung. Thank you for the invitation. So first point we have covered. So liebe Ritu, wie geht's? Danke für die Einladung. Ich komme again. Ich komme gern. I like to come. Aber es gibt ein Problem in meiner Firma. Ja, in meiner Firma, in my company. Ja, ich muss heute eine Stunde länger arbeiten. I have to work today 1 hour longer. Now you know that we have to ask to our friend, then we can meet at rather than 14, 15, 16. So können wir
Ja, können wir vielleicht eine Stunde später um 16 Uhr hier treffen? So können wir uns vielleicht eine Stunde später um 16 Uhr treffen. Zum Kaffee treffen. Meet. Okay? Ist es möglich? Ist es möglich? Possible. Is it possible? After that, you have to tell that you are bringing also something with you. So, ich bringe auch. Ich bringe auch ein Stück Kuchen. Kuchen mit mehr für dich. No, no. So, I am also bringing a piece of cake with me for you. Okay? And after that, you can add ich freue mich. Kekse. Ich freue mich auf. I'm looking forward. Deine Antwort. I'm looking forward to your answer because you know that you asked that we can meet at 14, 14, 16. And ending will be always for informal, viele Grüße. Yes. Okay, so in this way you will write. So wie geht's, danke für die Einladung, ich komme again, aber es gibt ein Problem in meiner Firma, there is a problem in my company. Okay, so this was the informal mail we have written. So let's see what things you need to take care. Yes, what you need to take care. First, Liebe Ritu, because this is a female person, so Liebe Ritu, we have written in the short. Danke für die Einladung. You know that noun will be always capital, and this noun is having the article. So Danke für die Einladung. Ich komme again. First, we are going positive that definitely I will come. Aber es gibt ein Problem in meiner Firma, but there is a problem in my company. Ich muss, we have used here muss model verb. So ich muss heute eine Stunde länger arbeiten. So you know that this is model verb. So in the model verb we put the main verb at the end. So ich muss heute eine Stunde länger arbeiten. And in the next sentence also we started with the model verb. So können wir, and this is coming with the question because it is coming at the starting of the sentence. So können wir uns vielleicht eine Stunde später um 16 Uhr treffen? So it doesn't matter in the modal verb whether it is normal sentence, W question and yes or no question. Conjugated verb will be modal verb and main verb will be always at the end of sentence. Any kind of sentence it can be. Ist es möglich? Is it possible? Ich bringe auch ein Stück Kuchen mit mir für dich. So why here mehr is coming? Because this is mit is dative preposition and with für why dish is coming? Because für is accusative preposition. Ich freue mich auf deine Antwort. Why deine? Because this is written in informal way. And if we are writing to a formal person, then we have to use ihr. And e ending is used here because this Antwort is feminine. So in this way, you have to take care of the email writing. And ending we have done with viele Grüße. देखो एग्जाम में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? हाँ, बच्चा ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन किसके करके चला जाता है? फॉर्मल और इनफॉर्मल की, और वो भी सिंगुलर में।
एग्जाम में क्या होगा कि उसको प्लूरल के अंदर आ गया। जैसे आपने प्रैक्टिस की थी कि आप किसी एक सिंगल फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, या सिंगल फ्रेंड को लिख रहे हो, या सिंगल फ्रेंड को के थ्रू से आपको, हाँ, ये सारी चीजें कर जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने सिंगुलर नहीं, प्लूरल को इनवाइट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको प्लीज आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ताकि तीनों सिनेरियो में आप अच्छे से करो। कैसे? Geburtstag Ihren Geburtstag feiern. Feiern means to celebrate. You would like to celebrate your birthday. Und ihre Freunde, two friends है, कौन कौन? Susanne und Paul einladen. अब अगर आप एक को इनवाइट करते, फॉर्मल होता इनफॉर्मल होता, तो बच्चा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी की करके जाता है। बट यहाँ पे आ गए दो लोग, उनका क्या करेंगे? Schreiben Sie an Susanne und Paul. Write to Susanne and Paul. Warum schreiben Sie? So this is already given that you are having birthday and celebrating and you want to give party. Tag und Uhrzeit, that is also very clear that easily you can mention the day and timing. Common way, and you can ask them how you can come, whether you can take taxi and something, anything you can mention them. So you know that we are writing to two persons, and both of the persons are not even male or female. They are male and female, two category. So how we will write? शेयर कर देंगे. Okay, so how we will write? First of all, you know that we are writing to a two persons. We are writing to two persons, and one is male and one is female. So lieber, we have to separately write. So liebe Susanne, lieber Paul. No, liebe Susanne und lieber Paul. Like this. After that, the first mistake student does. We get as oesh. You will write here oesh. You all. So we get as oesh. How are you? Both. Ich möchte, or you can start like, you can give the information about your birthday. Ich habe am nächsten, am nächsten Montag meinen Geburtstag. Gebus S will be there. So Geburtstag. So I am having my birthday on next Monday. Ich möchte euch. Here also students do mistake. You are inviting to two persons. So here you can't write dish, because dish is for in singular person only. So ich möchte euch ganz herzlich zu meinem Geburtstag um 8 Uhr bei mir zu Hause einladen. So you know that you are inviting your friends, and in one sentence we have mentioned everything. Like, ich möchte euch ganz herzlich zu meinem Geburtstag um 8 Uhr bei mir zu Hause einladen. So it means you mentioned the invitation, timing, and the place also, so that it will be not so much lengthy, because you are getting only 3 to 4 lines. 30 to 40 words you need to write. If you are going like more sentences, you are writing 5, 6, 7, 8, then also you will fail. Heartily, heartily inviting you. Next one. डू वाइज, डू नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि डू तो एक सिंगल पर्सन को जाता है.
Ihr könnt. Ihr means you all. So ihr könnt am besten, the best. So ihr könnt am besten mit Straßenbahn. Linie 5 kommen. So the best you both can come with the Straßenbahn line number 5. Nächsten, ich warte auf euren Besuch. I'm waiting for your visit. And at the end you will write viele Grüße. Here you can see, so we get this euch. Why we get this euch? Because you are writing to two persons and both are your friends. Ich habe am nächsten Montag meinen Geburtstag. Why en ending is coming here? Because Geburtstag is having masculine article and we are having only one object. And if we are having one object, then it is considered as accusative case. And in the accusative for the masculine we add en ending. So ich habe am nächsten Montag meinen Geburtstag. Now in this sentence modal verb is used here and we are inviting to both of the friends. So that's why we have used here euch. So ich möchte euch ganz herzlich zu meinem Geburtstag. Why here em ending? Because this is dative, and in the dative this Geburtstag is having masculine article. For the masculine we use always em ending. So that's why em. So zu meinem Geburtstag 8 Uhr bei mir. Bei is a dative preposition. Zu Hause einladen, because we have used here modal verb möchten. So whenever you are using modal verbs, the main verb will be always at the end. Ihr könnt am besten mit Straßenbahn Linie 5 kommen. So here also this is modal verb and main verb at the end of sentence. You all can come the best by the Straßenbahn line number 5. Ich warte auf euren Besuch. Here also a lot of students do the mistake. Besuch is masculine. And you know that euer means your for plural. And we have added here en ending because this is accusative. And for the masculine accusative we add only en ending. So ich warte auf euren Besuch. I am waiting for your visit. And at the end, viele Grüße and Rahul. Linear means line. Line. Metro line number 5, line number 2, like this. Okay, so clear. We have written to two persons. Lieber Susanne, lieber Paul, wie geht es euch? Euch for plural. Ich habe am nächsten Montag meinen Geburtstag. Ich möchte euch ganz herzlich zu meinem Geburtstag 8 Uhr bei mir zu Hause einladen. So in one sentence we have given all of the informations. Ihr könnt am besten mit Straßenbahn Linie 5 kommen, so modal verb and main verb at the end. Ich warte auf euren Besuch. I'm waiting for your visit. Viele Grüße. So please, this mail is very important. Like you know that in the exam, students are very comfortable with singular person and for the formal and informal. But here we have written for two persons. So you have to take care of euch, ihr, euer. These are very important concepts. Otherwise, your entire mail will be wrong and definitely 100% you will fail because there is no other way. So you have to take care of all these things.